So this figure just give us like an overall explanation of the processes of the main functions of the security risk management. We start by like first like risk identification, and we have then risk assessment, and then we have risk control. In risk identification, we have like some functions like identify, inventory, and categorize assets. And here we need to enumerate, to identify all the information assets that we have at our organizations, and then we need to classify them and valuing and prioritizing them. Let's give here like an example. Like, for example, we can say that in our organizations, we have websites, we have like a registration system, and we have a financial systems. And this is like if we need to give value for each of these systems, we need to ask ourselves which of these systems is the most important to make or to the success of my organizations. I can say that, for example, the financial system is the most important one. So by that, I give like the higher value or the higher priority for the financial systems. Also, if we have some hardwares like servers and regular PCs, which one of these devices is the most important? Surely the servers that contains some sensitive data related to my organizations. And after that, we need to identify and prioritize the threats. So when we enumerate the information assets that we have, now we need to look at the threats that face these devices or these assets. And finally, we need to specify assets and vulnerabilities. In the second phase, we need to conduct a risk assessment. And in risk assessment, we need to determine the loss frequency from each threat. If it's happened, what is the loss frequency for that? Or sorry, how many these threats are like occurring, within a year, within a month. And then we need to evaluate the loss magnitude for each threats once it happened. And based on this information, we will calculate the risk and assess the risk acceptability. And these things we will discuss later when we come to the risk assessment. أخيرا وليس آخرا, finally we will look at the risk control, and we need to see and select some security controls that may reduce and mitigate the impact of the risks. The rules of the communities of interests, information security, management and users, and information technology all must work together. So each person, each community in our organizations, they have some responsibilities that they need to care of, that they need to consider in order to mitigate, in order to evaluate the risks correctly. So communities of interest are responsible for what? For evaluating the risk controls. We need to see which security controls is the most like successful, or the most probable, uh, or the most probable one that we can use to protect our information systems. اذا اول شيء بدنا نشوف احنا الريسك كنترولز رح نستخدمهم ومين هو الانجح. هل انا رح استخدم باك ابس or antiviruses, or I have to have like firewall management systems, intrusion detection and prevention systems, etc. Determining which control options are cost effective for the organizations. إذا أنا بدي أعمل خلينا نحكي overall analysis to the security controls, and see if these security controls are effective, uh, cost effectively working in my organizations. بعد هيك أنا بدي أشوف مين راح نعمل acquiring and installing the needed controls, ensuring that the controls remain effective. When we discussing risk management, we need to think about two concepts. We need to really to understand two concepts: risk appetite and risk residual. So what we mean by what's the meaning of risk appetite?
risk appetite is the quantity and nature of risk that the organization are willing to accept. على سبيل المثال if I have a business, if I'm running a business of $100,000, and if I lose $1,000 for me is okay. The $1,000 is called the risk appetite. مرة أخرى إذا أنا في عندي بزنس، هذا البزنس حجمه $100,000 وأنا بقدر يعني عندي لو خسرت لغاية $1,000 ما في عندي مشكلة. هذا احنا الشيء بنسميه الريسك ابيتايت، اللي هو الريسك اللي أنا كمؤسسة يعني بقدر إني أتحمله، بقدر إني أتقبله بدون ما أخذ أي سكيورتي كنترولز. بمعنى إذا أنا عندي بزنس بقيمة 100,000 وفي عندي ريسك، هذا الريسك راح يخسرني تقريبا $1,000. حتى أحمي نفسي من هذا الريسك لازم أطبق أنا some security tools ممكن تكلفني $2,000. فأنا بدي أدفع $2,000 عشان أوفر $1,000. لا، أنا هذا $1,000 أنا I can accept it without إنه أنا أخذ أي بروسيجر. أو حتى في ليفل من الريسك أنا كمؤسسة أنا بقدر يعني أتحمله. فبالتالي هذا بنسميه الريسك ابيتايت. الشيء الثاني اللي هو الريسك ريزيدوال، الريسك المتبقي. after the implementation of the security controls, after the implementations of the security safeguards, there's some risks that left that my security controls, my security measurements does not cover these risks. The left risks called residual risk، هي الريسك المتبقي بعد أنا ما طبقت السكيورتي كنترولز تاعي، بضل في عندي جزء من الريسك هذا أنا ما قدرت أغطيه، هذا احنا بنسميه الريسك المتبقي أو الريزيدوال ريسك. الهدف عندي إنه أنا أوصل الريسك المتبقي يكون within الريسك ابيتايت. هذا هو يعني أهم شيء بالنسبة لي. هذا الشكل اللي موجود أمامي، أنا في عندي هذا الشكل الكامل بيمثل لي اللي هو الريسك اللي أنا ممكن، أو التوتال ريسك اللي أنا ممكن يواجهني بالمؤسسة. هذا الجزء اللي موجود هون هذا الريسك اللي تم يعني تغطيته من قبل some safeguards. أنا طبقت مجموعة من السيفجاردز وبالتالي أنا وفرت على حالي أو قللت الريسك بهذا القدر. بعد هيك أنا كان في عندي يعني خلينا نحكي الثريتس اللي أنا قللتها من السيف جاردز كانت بهذا الحجم. الاماونت اوف vulnerability reduced من السيف جاردز كانت بهذا الحجم، وبالتالي أنا بقي عندي هون اللي هو الريزيدوال ريسك، الريسك المتبقي. The risk that has not been covered by one of the safeguard. اللي أنا بدي إياه هون إنه هذا الريسك، كمية الريسك اللي موجودة هون، هذه كمية الريسك اللي موجودة هون بدي إياها تكون يعني أقل من الريسك أبيتايت. تمام؟ إذا أنا بيهمني إنه كمية الريسك اللي موجودة في الريسك ريزيدوال هي تكون أقل من الريسك أبيتايت. نوقف هون.